Welcome back to the channel. I'm your boy OC. If this is your first time here, don't forget to hit that sub button, like and share. Today we are going to the Greenspan estate. We're going to check out a 3-bedroom apartment. If you're buying it, you're going to buy it for how much? I hope you'll enjoy the video. Unatupigia kelele. This is happening right now. Wameanza kazi, wameanza job. Kuna wale wanatekinga advantage hizi. Wanastomile petrol station. Niko naoma. Anaongeanga hivi na hivi. We're going to Greenspan Mall. We're going to check out this apartment. Right. Niaje bro? Fanya nikusonga. Mimi na phobia. Haya, thanks. Sasa haya, nyinyi mmekwama? Mmeogopa kuenda? Yako nimesina. Unajua? Oh. A few moments later. Let's go. No noise, clean, you know. A really bad habit, if it moves gotta grab it. Fuse like a magnet, lose won't have it till I'm doomed in a casket. Aseni? A few moments later. Nico. I'm SK from Goja. Hi guys, I'm Grey Rock Property Solution. Leo nimekuja kuwatembeza Greenspan Estate Kuna manyumba ya kuuza, kuna manyumba ya rento. Ni sana. Sasa leo unatuonyesha nyumba ya size gani? 3-bedroom apartment. Na hiyo ni na hiyo ni ya ku rent ama ya kununua? Rento. Ya kuuza zinacheza na range ya how much hiyo? Kama ni 15M negotiable. 15 rent. Kama ni 3-bedroom per month ni how much? Apartment is 50k. 50k per month. Twende tuonyeshe nyumba bana. Na umesema rent yes. Rent nikitaka ku rent ninalipa mwezi ngapi ama nalipa pesa ngapi mtoto? Deposit plus 1 month rent. Nice. Yes. So that is karibu. Nice.
sitting room, si ndio? Hii ndio sitting room. Alafu sitting room iko na balcony. Pa yako hapo unaweza anika manguo. Ni tank ya water system. Dining Na kitchen. Oh. Na maji We have borehole and Nairobi water. And choose any. hapa ndio sasa unajiangalia before utoke kwa nyumba. Yes. Very nice. First bed. This is bedroom number 2. And this is the 3rd bedroom. Compared to the other one, si iko kubwa. This is your master. Ewe. Sasa hapa ndio wale watu unalala tu na bubbles ziko juu. Unalala na bubbles. Angalia hiyo. Very nice. 50,000 Kenya shillings. Yes. Na kama ni kununua atanunua na pesa ngapi? This is 8.5 million. 8.5 million. Yes. According to the size. Kuna hadi ya 15, si ndio? Yeah, kuna 15 mansionette. This apartment. Mansionette, that is 15 million. Okay. And what about the parking? Ukishanunua hii parking unapatiwa size gani ama? We have sufficient parking. Yes, we have visitors parking in case you have visitors, they can park there. Yes, parking is not a problem. Aya, very nice. Ukitaka hii nyumba na unaona maybe imekufurahisha, tunaweka namba ya Grey Rock kwa description. Mnaweza ongea na yeye one on one. Ama namna gani bwana? We have 2 tanks. Okay. Which is sufficient for all the residents. We still have Nairobi water. Yes. So when this one is not functioning, Nairobi water is functioning. Yes. Very nice.